Wakiriria marakara ma maseneta aria mathingatire spika kumatacukire ikinya ihio ria kiwatho kuona uyu tuikite mutugo wa maminista kwa gutia bunge riria metwo gucokia ciuria ikonainie na ministry ciao. And for the CSs who did not appear today, Mr. Speaker, crack the whip, give them a fine, invoke section 19, because if you don't do that, we will receive the apologies a minute before we get into the House. I wanted to look the CS energy in his eyes and ask him those questions that I've written down here, Mr. Speaker. But he has run away. And this is becoming a habit even in the committees. This is the time for now us to sanction the Prime Cabinet Secretary so that he respects the House of Equity that represents the 47 counties of Kenya. Hari marua mao kuri spika kiroko kia umuthi Mudavadi na Churchill maugire magire gwikinyia tondu mareja wa bururi mihango ya kiwira. Riri Professor Njuguna Ndung'u augire ciuria iria kwerekeirio ibatie gucokio ni Minister wa ugima wa mwiri. Mr. Speaker, I implore you to find reason in our own standing orders and in the Constitution to censure these cabinet secretaries and ensure that they appear before the Senate to respond to questions. This behavior cannot be left unpunished. I hope in the coming days on my desk, I'll see a motion. I will not hesitate to approve that motion of censure. So, honorable senators, do the right thing. Girivotera Kameme TV, Jitago Mohoro, Wagunyam. Mr. Speaker, Mafitha ere a borithi cia uthuthuria a DCI aria mageretie kuratha mafitha kamite ya kuhurana na ungumania EACC ni makundikirwo na igoti thutha wa kunyitikana na mahitia kuringana na itua ria mucirithania Thomas Nzioki eria manyitekanire na mahitia kwamukira ihaki kugeria kuhithirira woira na kugiria mafitha EACC kuruta wira wao. Haro ya kuhitana na ungumania guku bururi-ini na makiria witia wa mahakiri ma abitha borithi ni ikiritwo wathi mweru thutha wa igoti ria macira ma ungumania guku Nairobi gutwira maabitha eria borithi cia uthuthuria marihe ndosho cia iguru kana mahorio curu. Kuringana na itua ria mucirithania Thomas Nzioki eria manyitekanite na mahitia ma kwamukira ihaki kuhithirira wira na kugiria maabitha kamite ya kuhurana na ungumania EACC kuruta wira wao. These are the matters that shall inform this court in arriving at the final sentence. 1. The circumstances of the offense and the nature of the charges. Not in dispute that accused persons you stand convicted of offenses of bribery while you are serving as a police officers attached to the DCI Directorate. 2. Conduct of accused persons during the trial. This court observes and acknowledges that accused persons you have submitted to the authority of this court. Sometimes really you take for what you want to eat and pay school fees. And like these ones, they took to pay school fees or to pay down. Really, Your Honor. These ones had no intention to. I can take that one. Forgive them, Your Honor. See them as people who are really after sustaining their lives and the lives of their families. And they are very remorseful. Kopro Julius Onyango Oguma atwirirwo ndosho ya ciringi 500 kana kiho kia mwaka umwe njera ni undu wa kwamukira ihaki ria ciringi 200. Ndosho ya keri ya ciringi milioni 1 kana kiho kia miaka 3 njera na ndosho ya gatatu ya ciringi 400 ni undu wa kuhithirira wira kana kiho kia mwaka umwe njera. In count number 2 and count number 4 shall run consecutively. So in total you pay 500 plus a million 1.5 plus 400 in total. You raise a fine of 1.9. If it's the sentence, you add 12 months plus 3 years, that's 4 years. Plus 12, that's a total of 5 years. Hado-ini hake mwikuro wa keri Constable Charles Macharia Wanjiru atwirirwo ndosho ya ciringi 500 kana kiho kia mwaka umwe njera ni undu wa kugiria maabitha EACC marute wira wao. 100,000 or you serve 1 year. You are only convicted of one offense. You have 14 days right to appeal against the sentence and certified copies of
That's against the judgment and the sentence. Kuringana na wira wa mwena wa thitango, eria manyitekanire manyitite raia omwe kuma bururi wa China na makamuhingira ceceni-ini ya borithi ya Kabete thutha wa raia ucio gukorwo guku bururi-ini mugaru na watho na kuria mamwitagia ihaki ria ciringi milioni 1 kana mamutware igoti-ini niguo acokio kwao. Aha niho oguma anyitekanire akiamukira ihaki ria ciringi 200,000 ire gicunjĩ gia ciringi milioni 1 iria mendaga no agiteithĩrĩrio gwĩthara nĩ mũrunawe ũrĩa warathũkĩirie maabitha IACC rithathi. Maabitha aya mahingũrĩirwo thitango mwaka mũhĩtũku thutha wa mũtongoria wa thitango cia mũingĩ gũkindĩra wĩira wa kamĩtĩ ya IACC. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Thikũ igĩrĩ thutha wa mwanake kũraga nyina itũra-inĩ rĩa Gathera Ngĩnda, gĩko ta gĩkĩ nĩ kĩhanĩkĩte itũra-inĩ rĩa Ihumbu wadi-inĩ ĩno ya Ngĩnda, kũrĩa mũndũrũme ũmwe aroragire nyina na thutha ũcio kũmũthika rĩingĩrĩro-inĩ rĩa nyũmba yake. Mũndũrũme ũyũ wa ũkũrũ wa mĩaka 40 nake aracokire kũrumio bara nĩ mũingĩ na kũragwo. Ituria kĩeha nĩrĩkirĩte itũra-inĩ rĩa Ihumbu wadi-inĩ ya Ngĩnda gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a thutha wa mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 40 kũraga nyina wa mĩaka 70 nake thutha ũcio aroragwo nĩ mũingĩ. Mũndũrũme ũyũ thutha wa gũtabania gĩko gĩkĩ aracokirie arathika nyina rĩingĩrĩro-inĩ rĩa nyũmba na arahumbĩra na thumu. Munini wa County Commissioner wa Maragwa Joshua Okello agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde. He came home. Basically, security agencies, we thought that he had reformed, and we were actually monitoring his movements. Unfortunately, today evening, when we received a call that there were suspicious movements within their home. When we reached the home, we found wananchi already flocked the home. And upon scrutiny, they told us that today evening they found signals that were indicating a likely scenario of a murder. Athiĩ oria mwanake ũrĩa ũgwĩtwo Ngigĩ kaĩ mamie kũ tondũ indo ciake gũkũ ndĩraciona cihurunjĩte gũkũ nja. Rĩu nĩguo mũndũ ũgwĩtwo Ngigĩ erire barĩ ndakae kũhutia hau hena thumu. Kwĩrĩkanĩte mũndũrũme ũyũ arakoretwo auma njera kũrĩa arohetwo nĩ ũndũ wa kwenda kũnyita nyina kĩa hinya na kwenda kũmũraga. Gũkĩrĩkana mwaka-inĩ wa 2008 nginyagia 2014 nĩ ohetwo nĩ ũndũ wa kũraga mũndũ wa mwandĩkĩte mwena wa Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri. Ndatigĩrĩra mabanga tondũ ndienda makoretwo matekũiguana mũno na mami. Rĩu kuma hau nĩguo mũthĩ ndoka kũrĩ wa kerĩ ndamakora. Ndakora mami ndarĩ kuo kũmũhoji ũguo anjĩra mami athire mũcene rĩngĩ watumia. Ndakĩmũria nĩkĩ mami atakĩingĩte nĩ ahingaga nginya rĩrĩa ndĩ kuo. Anjĩra hihi rĩ we nĩ amwĩtĩkĩtie mũno tondũ we nĩ security ya mũciĩ ndĩkĩ atanahinga. No niĩ njiguire ndĩna wasiwasi tondũ nyonire mũkondoro wakwa wa mami gwakwa kũrĩa rĩu ndĩrahete brother yakwa ũraro. Rĩu kuma hau ngĩcoka kũhingũra mũrango wakwa wa thutha ndona kwĩna thumu ũigĩtwo hau. Ngĩthiĩ kũũhutia nderwo ndikaũhutie atĩ nĩ mahuti ma gũthondeka thumu na nĩ mũrango-inĩ ndakĩgĩa na njika. Kuma hau ndatuĩka suspicious. Ndaingĩra kwa mami ndona nĩ ta kũrarĩ na commotion tondũ kũrarĩ na gĩtheri gĩite kũu kima rungu rwa ũrĩrĩ. Famĩlĩ yugĩte kuma mamenya nĩ arekereirio kuma njera nĩ mararĩ na wagagu nake amu matikoretwo makĩiguana na nyina. Nyambĩrĩrie kũmwethana kũu na rehe na thumu itagũrĩtie hau mũrango-inĩ wakwa. Hau niho nyambirie kwetha mũsamaria mwega andeithie na hau. Oke nĩ tondũ my brother rĩngĩ nĩ egũkĩhũra akĩrĩ na hinya kũngĩra. Andeithie tũrute o hau noguo akĩrutire. Andũ makĩruta ũguo aimũrũrũka anjĩra atĩ nĩ ndĩrenda kũmatha gũkũ kwao. Na ndikũmatha. Atuĩka rudi ũguo rĩ hau o rĩrĩa araria nĩguo andũ monire hena mwĩrĩ woneka hau. Ndamũria nĩ mararanĩria na mami. Niĩ hau nĩho itamenyete tondũ okaĩ ndĩramũtugire ũgeni ndĩramũtiga nyũmba. Ũndũ ũyũ ũhanĩkĩte thikũ igĩrĩ tu thutha wa gĩko o ta gĩkĩ kũhanĩka itũra-inĩ rĩa Gathera rĩrĩa rĩriganĩtie na itũra rĩrĩ rĩa Ihumbu kũrĩa mwanake erĩga kũrenga nyina ngingo na banga na thutha ũcio nake akĩũragwo nĩ mũingĩ. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ. Nĩ ũhoro wa kĩeha ũcio na ndikĩoĩ maũndũ ta macio makĩagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo atĩa tondũ ona thirikari ĩngĩkĩingĩrĩra
nĩ hakĩrĩ ona ũndũ wĩho ũragĩbatara mũndũ gũkorwo agĩgĩciria rĩngĩ maũndũ marĩa aragĩka. Reke twambe tũikĩrie oro hanini nĩguo tũgĩcokereria nĩ tũkorwo tũgĩthiĩ studio B nĩguo tũkorwo tũkĩmũrĩka ciĩgiĩ mathako. Ndũgathengie mũtambo. The year is 2023.